Alright guys, banange mwebale tujoininga ku live stream eno Bobiwine talk show once again. Yes, today is the 26th of January 2024. Banange mukulike yo mu documentary premiere ya President Bobiwine. Actually, sina documentary yabula documentary ya bana Uganda because we tugamba nti documentary fake nyini flatwe eri azamanya. So you guys mwena basobodde okubeerayo Makerere Kavule ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform. You guys muri bakabinyo abakulembeza abenjawulo, abayimbi abenjawulo, ba activists abenjawulo, ba comedians, ba artists in different fields. You guys abasobodde okutambula okuva wabweru wa Africa ne mujja ne mwetaba like comrades from Sweden. Bro, your commitment yamanyi nnyo mwebale nnyo naye okusingira ddala abana Uganda bavudde from different parts across this country Uganda ne musobola okubeerawo Makerere Kavule amidst the intimidation of course badde badeployinze wabweru wonna motoka wa military butaayaya naye of course tebalina kibasobola kukola simply because babadde we bakikola beerabisa ate era ne bakireka ne kigenda maaso beerabisa songa ne babeeranga bali squeezed nga oli ton nga toyina kyakolo gamba obusajja buno mbulemese oba mbuleke nolaba kwegamba nga obulemesa osigala weerabisa ate internationally obuleka era osigadde weerabisiza internationally songa toyina kyakola like currently right now a president of course Ngabona government this documentary Bobiwine was president each and every media platform across the planet bagala okumanya what is it about this documentary olwaliwo ngwiride ku mawulire aga Aljazeera of course nge summarizing to the rest of the world eyina engeri gye compilinzemu Bobiwine people's president negisingika bulungi negenda ngegitema ngegitemera abantu in written format era zinze okulaba nti no tugiyita bulungi nawo otegere what people out there are reading about Uganda. Yes, nayenga above all nsobire muri bulungi naswa France mwebale ku joining Kenneth Kulumba, Florence Frona, Connie Naroga. Yeah, like I told you yesterday, also of course okuberango commenting ku chat out, then your comments niziberanga zitiraka ku screen noberanga ate nawe message yo erabibwa abantu netasigala just mu comment section naye neberanga abantu abalana bakola ki abantu abalana bagiraba ndoza mugala bamanya abo gabagakyuka at least ne message yonge erabika wali wagulu kati wandika message empanvu erebe erabikira bulungi ku screen now actually kangezemu kone mu text message at least message abantu abirenga basobola gisoma bulungi nga suna bagena maaso. Alright guys, ndoza let's dive deep into the article. Kamalogis kayo wano mpola Kamalogis kayo wano mpola tujigende mu bulungi nnyo nawe olabe bichi here it is njifunye. Okay, Aljazeera Gambia ntino Uganda's first Oscar-nominated film tells story of Bobiwine persecution. Gundi eno nungi nnyo era njagala mugitambuze. Nagitadde dda ku Twitter handle yange that's Muwonge. Osologana nogire tweetinga wobanga oli ku Twitter abali ku Facebook mugisharing ennyo. Aljazeera ina reach nene nnyo era nga it's a very big international media platform. So mugivisiting ate mugipushing. Of course mawulire mangi nyaga wandise ku story ya fene ya Uganda yokwagala okusiga okutula mu 7 naye waliwo mutuufu omuntu akuwandika ko nga wandika ku story yo nawe nogamba no, we have to give this attention and this is one of the kind. Okay, engeri gyendi nti ndiwo obudde butono siriwo obudde bungi ko obudde bugenze budde bwakira basinga mwagala kwebaka abalo United Kingdom sawa ziri meka ndoza ziri 3 ziri 2 dakiika 5 obudde bukyali mwe mugira mu kyatunula na bali Uganda budde saa ziri 5 dakiika 5 South Africa ziri sawa 4 dakiika 5 Qatar wherever. So
let me not waste so much of your time, at least within 40 minutes tuberenga tumaliriza this. Alright, let's dive into it. So it says actually it is the latest bayogedene kuibadde olwaleero naye it's such an interesting article for us to delve into and explore it. It says this January when Bobiwine learned that the film documentary his 2021 this January when Bobiwine learned that the film documenting his 2021 Ugandan presidential bid had been nominated for an Oscar award, he was hiding from the police. Now this is about His Excellency Bobiwine weyalinga atolosa okuva ewaka, the swaggering pop star turned opposition leader. Hey, okawuliddeako, the swaggering pop star turned opposition leader. Kansanyudde nnyako. The swaggering pop star turned opposition leader had been on the run for 5 days, not sleeping or showering. This was after security forces cordoned off his home in response to his calls for protests over the poor road conditions in Uganda as the non-aligned movement summit held in the capital Kampala. The swaggering pop star turned opposition leader. Omanya agenda nakubako kali kasilimu fitike aka single button kanga ataginzeko bulungi naye nasooka atambula naye nomumanye ngeri president omanyi wa mulembe gwaffe, wa mulembe gwaffe atujjam bulungi ate naffe tumujjam bulungi kwegamba nabo kenyini bajja ekifaananyi ky'omukulembeze waffe, the swaggering pop star turned opposition leader. Abadde of course ku misinde olw'oluvannyuma nti no abadde tasula waka nga n'okunaba mutuufu tanaba nga ali on the run olw'okuba nti security yasalako amakage olw'okuba ya calling for protests olw'enguudo embi eziri mu Uganda. Of course protest eyo yagiyita recently wewaliyo namu summit mwena mukyajjukira kimudde gamba tindo gana mawulire gajje buli kimu kiwandiyagadde otegeere. Wine, whose real name is Robert Chagulanyi, was shocked by the nomination. I screamed, he said. If there was any police officer nearby, I would have been arrested immediately. Nti yalekana yakitegeera nti no gundi baginominate the documentary. Era singa waliwo maybe awo musirikale amuli okumpi. Ndoza abandi badde bamusiba lwaki alekana. The nomination of Bobiwine, the people's president, for best documentary feature at the Oscars marks the first time a Ugandan film has earned recognition from the Academy Awards. Nti nomination ya documentary eno ekwatagana ku story yaffe y'okwagala okujjako Museveni okubeera nga nominatingddwa mu Oscars gwe mulundi ogusoose any film oba documentary oba anything of that sort okubeera nga kiri recognized by the Academy Awards. But while it has led to celebration within Wine's camp, the film is also a surreal reminder of the many challenges the 41-year-old politician has had to confront in his relatively short political career. But while it has led amawulire gano of course gatusanyudde naye ate mujjukire nti eno documentary ekwatagana ku ngeri kugamba ku challenges His Excellency Bobiwine zayiseemu okuva weyasalawo n'agamba nti no okay kati kannombe Museveni head on. Challenges ezo zayiseemu kaseera katono wadde waliwo okujaganya nti okay tusanyuse documentary yaffe baginominating them Oscars and all that kind of a thing because it's a big deal, it's history in the making. Naye jukira nti in documentary si just ya fan nti oba kusanyuka mu busanyusi nedda ogiraba mutuufu nawe kenyini okola ki okwata kutama n'ogamba naye ensi ki gye tulimu. So profiling ebizibu ebyo challenges Bobiwine byayise mu kaseera akatono nnyo n'Abannayuganda bayise mu kaseera akatono nnyo under Bobiwine is guide okulaba nti no tusigokulako mu 7.
Filmed over 5 years, it began with singer Wine's election to the Ugandan parliament in 2017 and shows his meteoric rise through politics, becoming the face of a vibrant youth movement. Documentary, of course, bagikwatidde ebbanga siri ya mwaka gumu 2-3 wabula over 5 years. Era nga bakugamba wano kitandikanga batulaga engeri president Bobiwine nje yali ayingira mu parliament mu 2017. Nengera nekugamba nti in impassioned speeches, the newly minted politician decries a constitutional amendment abolishing presidential age limits. But despite his opposition, the bill passed and allowed incumbent Yoweri Museveni, who seized power in 1986, to run for another term. Another scene follows Wine through the Kamwokya slum, where he grew up, as he sings of freedom and calls on people to rise. A year later, the documentarians are with as Wine as he recovers from torture and a failed assassination attempt, briefly traveling to the United States for treatment. Museveni used to be my favorite revolutionary, he tells filmmakers in a car rolling through downtown Washington, D.C. I would really love to have a frank and honest conversation with him. A disputed election. Of course, ka intro kali mukawulidde kyekiri kyenkugambye nti bano ba simplifying the documentary in written form to the rest of the world. Kuga baji summarizing the rest of the world. Bakulaga what the documentary is all about. Bitandikirawa byali bitya era bikomekereza bitya as of now. Yeah. Then tudda ku kalulu, a disputed election. Aljazeera yengera nekugamba nti a desire for change propelled Wine to challenge Museveni for the presidency in what he hoped would be Uganda's first democratic election, excitingly announcing his candidature shortly after returning home in July 2019. But the result was a bloody and contested vote as the ruling party clamped down on the opposition. Even before the election, at least 54 people were shot after riots broke out following Wine's temporary detention in the city of Jinja in November 2020. Other supporters were jailed or attacked on the campaign trail. I want to tell you something here. What the regime succeeded in hoodwinking the rest of the world. And for this, I give them a mark because for sure they succeeded in doing so. What am I talking about? The total number of people the regime claims they murdered on the 18th and the 19th. You guys, have you realized that most of the international media platforms, be it BBC, Aljazeera, CNN, Sky News, Guardian, emikutu ejenjawulo, they always report in the range of 45 and 54. Yet, for the matter of fact, let me not exaggerate, mwizo gamba ajebyo kisusiza, over 150 people were murdered across this country, Uganda, during those protests of 2020. Why am I saying so? You guys know Nicholas Opio, right? That human rights lawyer. Mumumanyi bulungi Nicholas Opio. Nicholas Opio, chapter 4, bagizinga kolumu. Neba confiscating laptops ze, neba confiscating data yenna. Ne lwaki bakikola during that time? I've forgotten the exact date balumbira gundi ye. Bakikola simply because yali akola investigations. Investigations ezo ziyali akola zali kwegamba they were about Ugandans that were murdered during 18 and 19 of November 2020. By the time we basalako office ye yali akaprofilinga abantu abali bafudde abasuba mu 150. For those of you abadde following bulungi olugendo luno lw'enkyukakyuka,
eyo story mugimanyiko bulungi era I'm sure this is not news to you, right? This is not news to you, I'm very sure. By the time obazingako chapter 4, Nicholas Opio yali amaze profilinga abantu abasoba mu 15. These guys ne basalako office ye ne badismantlinga buli kimu, ne batwala hard drives, ne batwala buli kimu, ngoli wanajja nasena zino computer najjawo eno buli kimu n'ebitabo byonna bibali wandikamu buli kimu ne bakitwala. Mukyajjukira during those days. Olwo nga bamaze okizuula nti omwana ono ayina information enexfu nti yali afunye, kuba profile yali azikoze bulungi buli muntu eyafa nga wona agenda nokola profile ku Yasini Kauma, nokola ku Dani Cheine, nokola ku Rita Nabuke, nga akoze bulungi abantu aba bafa on the 18th and 19th. Rejimu yakimanya ate kasita bamala kutwala ko bujulizo bwo kyakola ki oba tokyayina kyozza. You remember what happened in 2020? Mukyajjukira bulungi nti police era yasalako ekitebe kya NUP netwala signatures secretary general ne team ze bali ba collecting okwetoola Uganda. Mujjukire nti prerequisite for you to be nominated to stand for president, you have to provide at least 100 signatures of people endorsing you per district in Uganda. And our comrades had organized, they had actually gotten over 7 million signatures. And once the regime learned about that, you know what happened? Basalako ekibiina, basalako kamocha ne batwala buli kimu. Mukyajjukira ebintu ebatwalira mu bukutiya. Police yasalako, UPDF nesalako, Red Top nesalako, counterterrorism nesalako, ne batwala CCTV drives, ne batwala cameras, ne badismantlinga buli kimu. You remember that day. So n'emikono ne bagitwala, ne batwala ne sente ezimu. So wabakutwalako data ngoyo kiki obukola? Of course oyina kuddamu kunoonya data mulala. Emikono kye secretary general wamu ne team, they resumed immediately that night. Batandika okuba amasimu nga bakubira abaana abekabera mayida abeggulu abawa, batandika ate buto afresh okunoonya emikono emipya. Of course yire emikono bagibanga bagala tulemesa, naye kyolabanga never despise someone wabanga wankyukakyuka nga ali ku secretariat yawo tomanya mirimu gyakwasaganya. Abaana bamu bakola underground, tojja kola ki, tojja kumanya mirimu gye bakola. So what am I saying? Webakutwalako data omusajja abakubye omuggo omunene, so Nicholas Opio bamutwalako data nga talina kyasobola kukola, ne bagiggala nabo, you remember. So mbadde ku point eri ey'okubeera nga Aljazeera etulaze nti it's only 54 yeyo gyekola ki ye toto gyegamba ensi nti. But the result was a blood and a contested vote as the ruling party clamped down on the opposition. Even before the election, at least 54 people were shot after. Okay, omuntu alimu oluzungu olungi ennyo ayinza okugamba at least kitegeeza from that number and above. Naye era kyandibadde kala at least 150 oba onfuna. Alright, yeah, anyway kyembadde gamba nti basucceedinga okunduwikinga international media platforms nti enamba yali just eyo nenga abantu baali bangi bebatta. Nkugambye and actually let me even remind you about this. I remember telling it to you last time nti Daily Monitor reporting a figure in truth which was 200 plus. Naye ogenda mu archives za past publications under past publications za online ebooks za Daily Monitor, obutawo babu deleting ndo za babateka kugani point ne bagamba mawulira ago muga deleting eyo tebuliyo. Nagezaako bononya nga iyo section week eyo obutawo babu deleting ayo. So yengeri ensonga kugamba basucceedinga nnyo ku kintu kino ekyokubeera nga enamba bagi reducinga to 54. Okay, tugende maaso. At least 54 people were shot after riots broke out following Wine's temporary detention in the city of Jinja, November 2020. Other supporters were jailed or attacked on the campaign trail. In the film, the camera zooms in as Wine dodges bullets and tear gas, wavering only when the documentarians have to duck for cover themselves.
mwena ndowooza zino sini zimuzirabye nga president yeewoma amasasi ngeri akuba muganda waffe Ashraf Kasirye ku mutwe we yali yeewoma tear gas canisters mu Mbale Busia Jinja anyway mulayo bulungi documentary sina gibanyumiza wano just tuli mu kusoma how tuli mu kulaga how Aljazeera has summarized it to the rest of the world kwaliwo abantu batana bagira bakone artist once when they read this when they get to know about this bafuna artist a glimpse of the entire 2 hours documentary. So I was arrested a few times, I was interrogated, said Moses Bwayo, a Ugandan journalist and one of the film's directors. In the final days of the campaign, he was shot in the face with a rubber bullet. Did you know about that, guys? Obadde okimanyi nti Moses Bwayo bamukubako rubber bullet mu face? Ni ate obadde okimanyi ne bamukuba rubber bullet mu face they are backing down kugabalinga go bali ba fuelings nayi niyongera boyongeza manyi kugenda maaso nga capturing impunity. So I was arrested a few times, I was interrogated bamukwata mirundi ne mirundi nga bamubuuza kajoijoyi webuuzo. That is Moses Bwayo, director wa documentary eno. In the final days of the campaign, he was shot in the face with a rubber bullet. Still, Bwayo kept recording all these threats and everything that was happening really emboldened me to tell this story and carry the task forward, he said. As election day approached, he moved into Wine's home. Now, these are secrets zobadde tuyinza kutegeera nti akalunga kasembedde mwezi ennaku ezaasembayo Moses Bwayo, boom, makaga his excellency Bobiwine. Mwena mwalabanga video bwe bwavanga ne mugani abukwata omwami ono. Afterwards, Bwayo filmed Wine and his wife Bobi Kyagulanyi listening to a radio broadcast announcing Museveni as victor. Their faces are numb with shock and disbelief. Of course, Moses Bwayo bakugamba wano nakwata video His Excellency Bobiwine ne mukyala we First Lady Babi Itungo nga bali mukuliza ka radio. Remember that scene in the documentary. Nga of course faces abwe katata isola chikirizo. Of course buli muntu ali akimanyi naye nkale wokiwulira kinakye kyekuteeka munage kenyini kuba man a lot happened nga singa asajja wano baali baswalako bandi badde berekeza ne bagamba nayo manyi ekintu kino tukirekera abaana bakivuge naye pe. So Wine called for more protests over the election results, but large-scale demonstrations never materialized following a brutal campaign and disappointing result. Kati wano we wali ekinyusi abantu abamu bagenda ne beebuuza nti lwaki abantu tebeekalakaasa, lwaki abantu tebademonstratinga, and all that kind of a thing. Muyino kimanya nti nno anyway Aljazeera kijje bulungi kugambye nti His Excellency Bobiwine called for more protests over the election results, but large-scale demonstrations never materialized following a brutal campaign and disappointing result. Omuntu ali disappointed okuyimusa spirit size kyetaagisaawo force ey'amaanyi ate due to the fact that nti omusajja yali amaze otuttamu abantu abasoba mu 2 si mu Kampala wokabula okwetola Uganda. Yes, akatenga ako nawo kaaliwo wegamba ebintu bingi kwegamba atmosphere nawe kenyini osobola gisoma. Internet teliiko bagijjeeko omuntu tamanyi kifa Kampala gundi tamanyi kifa Masaka tamanyi kifa Kampala tamanyi kifa Gulu. Equator TV News, Equator NUP News TV, that is muganda wangali Masaka yangamba nti abaana Masaka bateekawo ekifuba ekyamaanyi n'obusajja ne bwa neutralizing nga abasajja bali ba deploying heavily. They had deployed heavily. Ate nno nga tobamanyi bokwatagana nabo kugamba abajasi tobategeera bambadde engoye za njawulo size za bulijjo ezaffe tumanyi ne kitujjukiza Museveni
byagamba nti of course yajjayo ba snipers bokuva Somalia balocate team jajja nayo and all that kind of thing. So yeah, 7 yali atidde nnyo era in terms of amasasi n'ebisigadde yali preparing zibunu kyolanga yatuttamu abaana bangi. So all of that disappointment, all of that brutal campaign and disappointing results zalowalinga spirits z'abantu, and when His Excellency called for protests over the results, large scale demonstrations never materialized. Netwengerayo Aljazeera nekugamba nti deciding he was no longer safe in Uganda, Bwayo captured a final scene of Bobiwine once again singing songs of freedom in Kamocha. Then Bwayo escaped Uganda with his wife. Moses Bwayo gotogerako yono Moses. This is Moses Bwayo. Solo mufuna wano. Yeah, this is Moses Bwayo. Kati kiki ekifaananyi kibadde batugamba bamu face. Yeah, ndowooza mulaba bulungi. This is Moses Bwayo. Mukyajjukira omuvubuka ono bulungi nnyo oba omwami ono during kanteekeko full screen. Yeah, let me show you a full screen of this. Where is my thing? Alright, here it is. Yeah, this is Moses Bwayo. Akafaananyi kano mukajjukira kano keni muhovalingamu. Yeah, olunaku olwo ndowooza baali mu Northern Uganda babalirira. Remember that day olunaku olwo president webamusiba ko baali closinga abasajja ne basalako emabega ne mu maaso ne babeerawo okumala essaawa nga 8 nga bamuganye paka actually bazaali saa 8 gwa kumakya ogw'ekiro kubanze that live broadcast nagisulako paka saa 11 ogw'okumakya emmotoka be ne bagitowinga. Yeah, I think that's the day we bakuba ba journalist amasasi. Yeah, I remember that day very well. Yeah, nzijukira bulungi olunaku olwo, and this is the day when baseera bidde. So yono Moses Bwayo gotogerako. Yeah, there he is. Yeah, era ndowooza wolaba osachinga zirinyale really tagged to what we are talking about, you know, Bobiwine, the people's president, and of course the struggle, Uganda's journey to freedom. Okay, let's get back to the article. Aljazeera neyongera negamba nti then Bwayo escaped Uganda with his wife. We fled like we were going on a small trip, he said. We landed in the United States and we applied for political asylum. They are still awaiting a decision. His Excellency Bobiwine, alongside Frank Sinteza Kalibala, who was deliberately knocked dead by a military military police truck number H4DF2382 on the 27th of December 2020 in Busega. The day our comrade Yasimatuka Miracle Ashraf Kasiri bamukuba essasi ku mutwe nelishatalinga his car nga recently went through surgery in the United States. Kati ali yaddeko is not 100% fine. Era omubuuza gamba siri 100% fine naye ndi better than our that day. So wetugenda maaso documenting repression. Now this is documenting Museveni's repression. This week Wine told Aljazeera that the film is a documentation of all he suffered and the challenges still facing his homeland. We've been able to present the reality in Uganda, uncensored and unedited, to the international community, the opposition leader said. It showcases the brutality of the Museveni regime, but also the resilience of the Ugandan people in pushing back against impunity, against injustice, added David Lewis Rubongoya, Secretary General of Wine's National Unity Platform political party. Weekend nyini His Excellency Bobiwine ayogeddeko ne Aljazeera. N'agigamba nti filimu eno edocumentinga buli kimu kyayiseemu n'ebizibu Uganda byefeesinga. N'akugamba nti Bobiwine yagambye nti balaze ekituufu ekigenda maaso mu Uganda
kiri unedited nga sigamba nti bagitirize but editings nga tebalina kye basazeemu nti video girabanga bwe yali nga sigamba nti balina kye babiseeko bagi presenting eri international community buli muntu alabe ekulagira ddala obutujju bwa Museveni naye okusingira ddala obumalirivu bw'Abannayuganda okugenda mu maaso nga balwanyisa obukenuzi injustice n'ebisigadde ekyo Secretary General waffe eyakyongeddeko of course kiba kitegeeza Aljazeera yayogeddeko wamu ne President ate wamu ne Secretary General. Tugenda mu maaso Aljazeera ne kugamba nti the threat of harsh repression still hangs over the Ugandan population, analysts assert. But Museveni, who has now been in power for some 38 years, is becoming increasingly paranoid as another election looms on the horizon. Violence may have succeeded in the short run. Njagala kano ukawulirize bulungi. Just pay attention to this. Violence may have succeeded in the short run in terms of preventing a wide protesting movement from emerging after the polls. Michael Mutyaba, a Ugandan academic at the SOAS University of London, said of the 2021 vote. But if you look at it in the long term, I don't think it succeeded. What it did was expose the regime more to the international criticism and reveal things that it had maybe successfully concealed for a long time. Mutyaba told Aljazeera. Now, violence nti ayinza okuba ya succeedinga okulemesa abantu okuyimukiramu nti violence Museveni gwe yatutuusaako ffe Bannayuganda okututta, okutusiba, okututulugunya, okukola buli kimu kimulaba oba kimujja mulaba buli lunaku nga n'olwale ne yesterday balina omwana gwe babudactinze just lwakwambala overall ya NUP. Ebyo byonna nti biyinza okuba bya succeedinga mu kaseera akatonaako okulemesa abantu okuyimuka kuba akatenga ako that climate ey'obutiitizi ereetera of course abantu okukola ki spiti zaabwe okubeera nga ziri wansi ez'okukola ekyo ekituufu kye balina okukola nti yes violence yanza okuba yalemesa protests nti naye bw'okitunuulira mu long term ate kyayongera kulabisa regime ya Museveni to the rest of the world. Maybe ebintu ebyo bibabadde bakwese ebbanga n'ebbanga nga bwe tujja tusiba tubagamba nti Museveni abadde yeesiga ekifaananyi kyatali. Abantu abamunnange outside of Uganda bakyamulaba nga Godfather, bakyamulaba nga omuntu ali mu kuki kyolaba nga ono PLO Lumumba si bwe yavaayo n'agamba nti Museveni asaana kubeera East African president. Akakasajja nze wekantamira mujja kunsonya omukimanyi mulimu abakagala. Yes, kayina ebigambo birungi bekagala. Naye nze if you trust this regime, I don't trust you, I don't respect you, and actually you are my enemy, period. Tituti wali kuteesa. If you trust Museveni's regime, I personally sinza kuwa respecti, sinza ku trustinga, ate nkutwalanga mulabe wange. Because kiba kitegeeza tokola research amala kulaba biki ebigenda maaso under this guy's leadership. You know? So, abantu abamu badde bakyamulaba ng'omuntu akyali mukko. Kyekugamba nti ekifaananyi yali yakisiiga bulungi. Ekifaananyi Museveni yali yakisiiga bulungi outside of Uganda. Naye violence ono amulabisizza kamasiki kalike yali yeeteekako tekakyaliko. So Mutyaba kyakugamba wano nti yes violence ono ayinza okuba yalemesa nationwide protests naye ate in the long run nga kirabisizza Museveni internationally n'obwo obuyisayisa obubi bwe yali akwese kati takyasobola kubukweka. You know, so Aljazeera nayongera ne kugamba nti
onagenda ku article eno mulimu batachinze mu videos ezenjawulo mpitirivu nno Aljazeera zebadde jekola ku President Bobiwine mpitirivu Aljazeera zebadde ja ekola ku President Bobiwine osobola genda noberanga oziyisamu nojjukanya. Like I always tell you, feeding this mind is like a bathing. We need it every day. We do not need to forget the things. Otherwise, sagala okere ku machato otandike kula Museveni nga akyalimu amaanyi. Sagala otandike kula mutabani we ngali mu ku magezi. Sagala otandike kula regime ya Museveni eno ekyasolotereza embeera. Olunga to feeding abwongo obwo n'ebyo by'olina kubufeedinga. So, I ask you guys, muba mugenze mu article eno, such videos temuzikola ki temuzibuka muzirabe bulungi mugene maaso nga mwijukanya biche baddewo. A lot has happened, of course. Our story. Meanwhile, Bwayo and Christopher Sharp, the film's other director, trimmed 4,000 hours of footage to just a few hours of runtime. Ekyo president akyogeddeko n'olwaleero nti balina footage aweza hours 10,000, watch hours 10,000. Kabaka mwanga. Let me explain to you that nti President Bobiwine wamu ne team eyo Christopher Sharp, Moses Bwayo balina footage akwatagana ku Museveni ebi byakoze awezamu watch hours 10,000. Kiki bategeeza nti footage yenna bamu compressions oba bajjemu bujja bisobola kukola mu ssaawa ezo 2. Era president walira gambi wasigaddeyo 3,900 mu something. Saagala kukola mafi wana ate mundabise naye mukitegedde bulungi nti ku 10,000 ajjako just essaawa 2. So what does it mean? It means oli footage yenna nga bakuba Ashraf Kasirye Sasi, nga bakuba Rita Nabukenya, ebya Bobiwine, ebya nomination den lina banyumiza nti ne ka clip ka nomination yako president nga bamuyuza amakoti tekalimu engeri gye batamu franka sente za footage yenna bamuyina. Nange kenyini wano nyizo okulaga nyina gwe nyina kati nange namukola ki mwagala nnyo sinza namukola ki. So about especially oyo nga president atambulira ku waliwo footage yo yatabiranga live oyo yakwatibwanga just nga tali ku live streams za Facebook baza YouTube obu short clips obu dakiika 4 edakiika nyinawo just butononze nga yewo mawa masasi batia gas motoka bagikubiramu bukanisters batia gas motoka bagikuba amasasi mujukire jinja bali bagala okutta zake ne president motoka sasa nelita. All those footages tebirimu byonna bitotolinga up to 4,000 watch hours. Chola banga nze njagala nya artist kale batuweretere ku party tu erimu brutal eringa obanga toli wa mutima mugumu togirabira tolina gyeyimbamu nze yo gyenjagala. So anyway nagambi dakiika mekaba nange ndaba zizino wabule dakiika nagambi dakiika ngana nayo already zizino ndaba nzitusiza sinaba kumalayo atikeno benasubize dakiika ndaba nange muzonyi webumpiseeko obudde neka tugende mu maaso because twetaaga information yeno. Our story. The documentary debuted at the 79th Venice Film Festival in 2022. It was then acquired by National Geographic, which supported a theatrical release last year. The Oscars nomination followed this year. The filmmakers hope their work will bring renewed attention to Uganda and its citizens, and that is a fact. Nti omulimu guno kugamba gurinewinze attention yensi ku Uganda nga bwe nakugambye yesterday nti currently abantu basearching about this documentary, abantu basearching about Uganda. Attention yavudde dda kubiri ebya Namu simanyi G77 and all that kind of crap.
attention kati eri ku Bobiwine the people's president, attention eri ku ekigenda maaso mu Uganda under Museveni, attention eri ku the struggle for democracy, struggle for rule of law, struggle to get rid of dictator Museveni who captured power in 1986 and up to date the guy is still clinging on to power. The attention now eriawo, and that is a plus. Tewali diversion ebadde yinza kujjawo kintu kintu sinagirabawo era teriiwo, wagirabyewo teriiwo, tewali kigisobola. This is too much. So their hope is a fact. Netugenda maaso ne bagamba nti we are fooling ourselves in the West and we are being very disrespectful to the people of Uganda to pretend that they are living in a democracy, that those elections are anything other than a sham, said Sharp, who is also one of the documentary's producers. For Wine, the film is a lifeline. The more our story is out there, the more we are able to live and see the sun the following day, he told Aljazeera. On Friday, which also marks the anniversary of Museveni taking power, Wine and his followers attempted to mount the first public screening of the film in Uganda. Security personnel deployed heavily along the road, intimidating people going to see the film. Attending with two of his children, Wine sang again, telling supporters everything would someday be alright. I just loved each and every bit of this article, and that was the end of this article. Nti olunaku olwaleero, kantandikira ddala actually wano waggulu, nti just twefuula basiru oba twebuzaabuza eno mu nsi eziri mu West, era kiba kya bugwenyifu nnyo okupretendinga nti nno we are fooling ourselves in the West and we are being very disrespectful to the people of Uganda. Okupretendinga nti nno Uganda eri mu democracy, nti nene elections ezo zinamu kye zirimu. The more our stories out there, the more we are able to live. Of course, that was Bobiwine. Anyway, kino kimbadde njagala okufocusingako ennyo olwaleero nti olwaleero, of course today is Friday, olubadde lumakinga emyaka 38 Kachanga Museveni awamba obuyinza bwa Uganda. President, of course, mwina mukimanyi nti bataddeyo official screening of this documentary. Naye Aljazeera kugambye nti nno badeployinze heavily along the roads. Of course, nga bwe nakugambye yesterday, to intimidate people going to see the film. And that is it. Aljazeera nayo ine ekiwandiiseko nakikugambye yesterday nti yes, Museveni tagenda kulemesa documentary eno kubeera ng'eragibwa bana Uganda, naye agenda kudeployinga, and the purpose of doing that deployment, of course, is to intimidate people, to create that climate of fear for people to scare away, and that is it. So kyekiba succeeding nze naye nga this is my humble appeal to you who people of Uganda who actually would love to see a new Uganda, who advocate for a non-fictional socio-economic and political change in Uganda. About this documentary, weefirizeeyo omutwalo, weefirizeeyo emitwalo ebiri, sacrifice 10,000, sacrifice 20,000, find someone who can actually burn this documentary on 2 CDs they sent to villages. You know, we have places in villages where we usually to go and relax in the evening, you know, take a cup of coffee alongside bread, and then you watch in a chibanda. I once received a call from someone in Zimbabwe, and he told me, JP, bu video bw'oteeka ku Facebook obutukolera nnyo, nze mba sinaba kulaga bantu firimu eno ku kyalo kyaffe, olumu ntera okujjawo video bwe nembu downloadinga nembuteeka nemusooka mbubalaga awo firimu nedooka etandika. Maani naddamu amaanyi omwana yaŋŋamba ekigambo ekyo, ne ŋŋamba wait a minute, is this real? Nenga it was real. Kuba
omwana yankubira esimu n'akiŋŋamba. So what I can ask you guys, kyetusobola okukola, sacrifice 10,000, 20,000, 50,000. Hey, just make your own connection, because we all have friends, sigamba nti tufube engeri tutufune engeri gyetusobola okubandingamu firimu eno, tugiteeke ku CDs, tugipushinge mu byalo eyi wali dipa, ko waliwo abantu abatategeera kikigenda mu maaso. Abaana bazirabe, abaana balabe ekituufu ekigenda mu maaso mu Uganda. This is not a film, this is actually documentary. This is gama ntino bizanye, this biruriyo nabo kenyini bajja kweraba nga His Excellency ayita mu bitundu byabwe nti wonono president yali mu kitundu kyaffe ekirabye nti mutabani wa gundi omulabye nti yuyo. Let's do this. This is the only way we can spread this message. Tugitambulize ku CDs, tugipushing mu byalo. Tugitambulize ku CDs, tugipushing mu byalo. That's the best that we can do. Tambuliza ku CD, funa CD. Oyo kye CD artist nga 5 oba 10 newe ziba 2-3 nozipushing mu kyalo kyewammwe. Gwe ku kyalo temuyinayo mulabira filimu we mwakunganiranga ng'okyali muto oba wakulirako mu kyalo. Ebibande ebyo bikyaliyo. Toyina connection side eyo n'okubayo akasimu n'obuuzo wayi ani abalaga filimu awe kawungezi nga mupoye. Njagala musindikirayo CD eriko documentary eraga ebigenda maaso mu Uganda oba ebyaliwo. Ntukikoze tutya. Do you get what I mean? Tetubyogerako bwogezi tubikole. This is the only way we can update the minds of our people deep down there in the villages. They are always stifled of this information. The TV stations, zebalaba, radio stations zebawuliriza tezina kisobola balaga. Naye basindikira CD nga 10 ne balaba documentary eno obungo bwawe bwa updating nti bino musajja byayitamu. Bino ebintu tebabiraba ku TV, tebabiraba I don't know. Abamu nange tebalina zi smartphones. Ne wapoyeramu wali ku kibanda ngeno wanywa ka chayike bulungi nnyo bwati. Wanywa ka chayike ngeri walaba tayinza na kamala mwera akawumuza bumuza wali wansi nagamba wait a minute. Bino president byayitamu. Obongo bwabwe tubu updating nga tubasindikira CDs ezenjawulo. Message eno banange mugitambuze mbegayiridde nnyo. Mbegayiridde nnyo. Message eno mugitambuze nnyo. Documentary giri ku YouTube. Abaana bamanyi kikola sigamba nti no tebamanyi. Uganda tuli bagezi nnyo. Nze nkimanyi Uganda tuli bagezi. Tusobola okukola buli kimu. Sina kintu gye nasomera kola bino byendi mukola bino byonna nenze nabye settingira nze nabyeyigiriza, because we have to devise means of pushing this message out there. So abaana gye bali abagezi tewebuza bana kikola batya, bamanyi ekyo kola, bajja downloading from YouTube, baji banning using banning movie banning softwares, bagiteke ku CD, baji distributing message eno mugitambuze nnyo mbasabye. Zadi dakiikana John Sempala. Yes. What the was anti John Sempala was actually can take a wano comment sections. Let me put this. Yeah. Can take a wano comment gundi zino nga bwe tugenda maaso. Okay. Malotekayo ku comments zamwe bulungi ku screen awo. Mulabe bye muteesa ne bannama balabi bateesa. Then yokenzire mu John Sempala adabuuza nti no jebyo ina link ku gundi eyo. Yes, ngenda gikuwa mu comment section actually. It will be far much better that way. Meka nsoke ntekayo ku comment zamwe awo ku screen. Mulabe bulungi obwedda bye mukola ki bye muwandiika. N'abasigadde yasobola kuandika message nga mpanvu. Communicating to a wider audience. Jukira nti tulina bannaffe nga bo tebawulira nga balaba bulabi.
ng'asobola okusoma naye nga tawulira, so nga wajja ku vidiyo eno at least asobola okusoma message yo gy'owandiise ku screen awo n'agamba oh okay, that's why sometimes wabeerawo obugambo obuyitayitawo awo wansi, wabeerayo ababisoma obusomi nga yeetawulira muli byakola ki, tawulira wa TV byayogera oba ali ku screen byayogera, at least ng'asoma ebiyita wansi awo. Yeah, alright, ezo tezimala era bannange, zonna ndowooza nzitaddeyo. Omanyi nze producer, nze audio manager, nze cameraman, amwe one man is kati bino kino kyendi mukola ku TV ziri endala ennene ezo nga walaba wabeerayo tiimu ebikwasaganya nga ye oli alina akwasaganya ekyo, naye kati wano byonna ffe tubikwasaganya, obeera muntu omu n'okwasaganya buli kimu, kitegeera kingezaako kugamba. Yeah, okay, I think those are enough. Okay, yeah. John Sempala obadde obuuza link. Yes, obadde obuuza link eya documentary, kanjikuterewo mu comment section awo. Yeah, kanjikuterewo mu comment section, the official one, National Geographic. Kanjikuterewo wano. Yeah, here it is. Yeah, kanjikuwa kanjite John Sempala. John Sempala nze research ze buli kimu. Yeah, John Sempala, there is the link to the documentary. Yeah, there is the link. There is the link. Yeah. Nega banagi mubali kubeerako mbalengera John Sempala, Jenny Nabukulu, Naswa France, naye bali Karin, Liz Zain, Connie Naroga, Lynn, Nakaz Joelia, Kavuma, Rehema Masi, Hassan, Nakazi. You guys mwebale ku making Equator TV, NUP News, Engineer Hannes, Steve Zeki, Stella Nagemo, Lady Masaka, Florence, Rashida, yeah, and very many more. You guys are very many. Mwebale kusharinga information eno, mbasaba mu following ne Bobiwine podcast. Yeah, nina kuba ntekayo the weekly review of everything that transpired during this week. That is Bobiwine podcast. Yo eri everywhere. Ntero kola aba United Kingdom mwagala nnyo okuwuliriza from Spotify, n'aba US mwagala nnyo okuwuliriza from Spotify. Wale abawuliriza ku Apple podcast. It's everywhere actually. Yeah, it's everywhere. Eriku waliwo abawuliriza from Google podcast. So teka mtesi Bobiwine podcast oba Uganda's Journey to Freedom, and you'll get each and everything about what's going on. Okay, waliwo ekirala kinadde njagala okubalaga oba no, it was His Excellency Bobiwine's message. Yeah, lwakuba I don't know how to get it. Side preparing zinaye. No, here it is. Yabadde very powerful documentary wewedde speech ya president. Yeah, let's dive into it as well kuba it is very important, very very important. Yeah,
kamalo giteekako wano bulungi nnyo. Where is it? I think here it is. Yeah. Okay, I think here it is. People power. Our power. Okubalaba. Nsanyuka nnyo buli wenda baba artist nga batujoyininze. Mwebale nnyo banange, mwebalire ddala. Wamwe ba artist muli reflection ya society. Mwe mukikirira omuntu wa bulijjo in most cases. So mwebale mani kumanya mazima. Ate mwebale ku communicatinga. Kitusanyusa nnyo Kabako, Rainy, Noi. Sebo big eye. Zenatiranga okubasaba embi. Naye obasaba embi wabuwamba wabutwalira ddala musajja gwe. Sebo webale nnyo Dax Vibes, Daggy Nice. We really appreciate you. We appreciate your friendship. Topic kasende obuzibu natandika bamenya kakati nyinza okumala obudde bonna nga ndi mukwogera kuba artist mweka. Naye banange mwena abenjogeddeko ne besogeddeko tusiima nnyo your friendship, your comradeship. Mwebale butaswaza nsi yammwe. Ate nkakasa n'egyemuyigira abantu bababuulira tikimwogera kiba kituufu. Mwebale kuba bagumu bakulembeze banange mwena mwebale nnyo mwebalire ddala banange. Nga bwe mbagambye nti eno firimu eyinza obutalaga byonna, bingi nnyo byetalaga, bingi nnyo n'abantu abamu ababeeranga behind the scenes. Naye nga bwe tubagambye nti abaali bagidirectinga oba abaali bagitematema bo banoonya bayagala okavinga story, kubanga bomanyi ffe twagala buli kimu kye tuyitamu kirabike. Naye ate bino bye tuyitamu naddala eri mawanga ag'ebweru byewuunyisa. Kati bebeera back to back omuntu ayinza okuva mu firimu eno n'asibira mu ddwaliro n'abeera traumatized. Yembeera ffe tuli bagumu nnyo bannayuganda okuba tuyita mu mbeera eno ne tusigala nga nekyatuddayo. So ensonga lwaki buli kimu temukiraba. Nga bwe mbagambye nti na complaining nga neŋŋamba bannange nga bingi ebitaliimu naye ne bagamba bo baamanya nti ne boolagako ebitono byolazeeko n'olaga mu 7 ebigambo byayogera then n'olaga ne behind the scenes kimakinga sense. Nalinga sikanya nabo paka eno documentary bwe baginominate nze ogenda mu Oscars. So banayenze gwe mulaba banange kati neyite Oscar nomini. Museveni Oscar nomini kuba yesaabatemu yeyazanye ng'omuduyi mweno firimu. Ebyo mumutyamu ffe twamukute ne tumuzanyisa ne mu firimu ng'omuduyi. So Museveni agenda ku Oscars sebo ngaba yo kitagawa kati ku mulundi guno yesaabatemu mu byaddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nakyogeddeko nziramu nekyogerako nti eno firimu tebatwayadde n'ekikumi. Bapo bagandise bawulireyo nga bagamba abo ba Bobiwine bali mukola sente. Just tuli ba star tipese zaffe bwe tubeera mu kintu n'amawanga ag'ebweru gajja ne gabagamba eno story katugifollowing. Era ffe nga ba artists banayi ekyobugagga kyokka kye tuwa Uganda is to bring our star power. Nogamba oli Bobiwine abantu bakuwuliza Uganda, this is what I give to you, nothing more. Kolagana n'abantu abo balewisi baba Harvard abo bajowero basoma nnyo ba deputy president bange ba PhD. Naye this that I have, the acceptance from the people, that is what I bring on the table. Yensonga lwaki ku mulundi guno osanga nti struggle yaffe erimu ababoda erimu edi mutwe bakinyozi erimu babobi yanga batunzi ba ice cream n'abalala. This is a common man struggle. So for you fellow artists, Big I, what you bring to the table is your star power and all that love abantu gye bakuwa ne bagamba mwatu omuntu gwe twagala ate ne byayogera bye bikiikirira ffe. Ensonga lwaki abantu bakwagala Rain, ensonga lwaki abantu batugoberera. So buli munansonyiwa mbesibyeko nnyo naye buli wensinkana ba artist bagino bibagambe byaffe ne babimanya. Bannange temupowa
temupowa banzijukiza era buno bubaka akanyongere mbuyiseewo buvudde mu bafoot soldier bangi nnyo baadde tebalabanga kweno firimu era abafoot soldier baŋŋambye ate nange nzikanya nabo nti buno obubaka bugende eri ba politician mu abagezaako okumesinga struggle nga mumaze okulaba abaana tebayitamu abaana bangi twabaziika darita tetumulabako kati maama we bwajja wano ekyomuwendo kyayinza okufuna ng'amazzi aganyogoga mu musana kwe kumanya nti fe abasigalawo tukyagoberera omulamwa muwala we gwe yaliko famire ya Yasini eri wano n'abalala bangi nnyo abaana bali mu makomera Olivia Lutaya yali mu kkomera paka olwaleero talina we yali yesimbyewo so eno message egende eri mwenna abakulembeze bino bya ddala tetuli mu kusinika mannyo. You should be ready to either stand by the values that you promise oba abantu bajja kulabisa bino bya ddala abantu balina ennaku yaabwe ate tebagenda kulekeraawo ate oyo yenna ali atuliddemu olukwe tujja musuula busuuzi bali fe tweyongereyo paka nakyema lyabwe tulimuddako yeffe bamu tetukiwukanga yeffe bamu tuyinza okumera obuviivivi obutono tuyinza okuba n'enkovu ezimu tuyinza okuba amanya agamu gaba gavuddemu tuyinza okuba n'amagumba agamu agamenyese naye ffe bamu kye twatandikirako kye tuliko era kye tugenda okubeerako paka nga tufunye freedom yaffe. The same mission. So bannange ekisemberayo ddala olunaku lwaleero lwandibadde lunaku lukulu. It's supposed to be a public holiday, but it's Museveni and his family's public holiday. Kubanga saawa zino mulaba batwetoolodde naye tebalina kyakola. Eno film already eri ku YouTube. Ate era tugenda kuddamu nga Comrade Nobia ne basuubiza tugenda kuddamu tugirage wano ku saa 11. In between mbadde nsaba lagagira anyooka. Teseza bubi bamiziki. Saba imbi teseza bubi. Ya bannange mwebale nnyo kusigala ku mulamwa. Maliriza ekisemberayo ddala nabagamba nga nti kamera yo ye mundu yo. Nkakasa Museveni tewali kikonde kye bali bamukubye emyaka 38 gyamaze ku bufuzi nga kino. Museveni tafunangako slap. Museveni has never gotten any slap in his ugly face like this. Kuba kati ensi yonna yonna emumanyi nti dictator nze ne bwanzito olwaleero. Ochegera. So kamera yamwe mugende maaso nga mugikozesa. That small caption that you capture could change lives. Mumfuna baganda bange. That small usage of your phone can change a life. Katwiti ketwakola maruwa ke can savinga. Mulabye omwana oyo gwe bali bakubika jansi Kasim Migadde naye omuntu omu eyali afilminga yatuyamba okulabisa eyo scenario. Kati eyo scenario naye egenda ku Oscars. So temulekerawo baganda bange mukozese simu zammwe mukozese social media mulabise mu buli ngeri yonna yonna esobola. Bino tebikoma wano. Kati Museveni gamubugumye dda kubanga amanyi anytime alina okumalira mu ICC. Buno bujulizi twatwala Museveni mu ICC naye ne buno bujulizi bino si bizanye bino bya ddala ate n'ebirala biri awo. Nagambe zino mulabyeko essaawa 2 katusigazaayo essaawa ku 14 bw'ojjako essaawa 2 wasigala essaawa meka? 13,998 nazo tujja zijjayo mpola. Mwali mulowooza nti baamini be bali badictator babi ennyo naye Museveni ate ye mufu nnyo. So don't stop my friends. Temulekerawo mugende maaso obuwanguzi bwaffe mu buli ngeri yonna. Nkibagamba bulinaku nti one day ate nja kuba nkyali mulamu nja kubeera wano mbagambe saabagamba muddemu nti watugamba. Mwebale nnyo mwebali eddala basobolamu. Tetunnaba waliwo endala gyakoledde wabweru ng'ayogerako ne bannamawulire. Yes, and here it is.
bayise ensi yonna okubeera paati obikiramu emyaka 38 abasinga kumwe nga temunaba kuzaalibwa Museveni we yawamya ensi yaffe paka olunaku lwaleero nga yakyatuvuga obumbula bo bali eri bajaguza nga bakozesa sente z'omusolo naye naffe tuli eno tuzukusaba Uganda tubalaga engeri gye bali abasibe. Waliwo abagamba nti ekifaananyi kya Uganda kigenda ku okusookera ddala luno olutambi lujjawo obulimba bonna. Ekyokubiri luno olutambi lunafuya Museveni mu nsi yonna si Uganda yo nsi nnungi yes omuntu atufuga obumbula ye mubi era gwe twagadde okwanika era tugenda maaso nga tumwanika kituufu nti gavumenti ya Museveni yo eswadde eri ensi yonna era twagala egende maaso ng'eswala kubanga ekigendererwa kyaffe kituufu kyakuvuunika gavumenti ya Museveni so tetulina girungiya tulina girabisa bulabisa tekigenda kuteekawo abalambuzi okujja Uganda oba eggwanga kinonga mukirabye mutya musaawa mujja kijjukira nti buli mwaka tufiirwa trillion 10 si billion 10 naye trillion 10 kitegeeza tufiirwa billion omutwalo mulamba buli mwaka ezo ziva mu buli bwanguzi zonona business mu ggwanga so tosobola kuŋŋamba nti nsirikire obuseego buli mu nsi yaffe nsirikire okunyigirizibwa kuli mu nsi yaffe kubanga njagala abalambuzi bajje njagala abalambuzi bwe kiba kyetagisa abalambuzi kulekerawo kujja mu Uganda ffe okufuna eddembe lyaffe kibeere bwe kityo bwe kiba kyetagisa byanfuna okwesala Abannayuganda okuva omugwa gwa Museveni gwabatadde mu bulago kibeere bwe kityo tugenda kukola buli kiremesa gavumenti ya Museveni tutandika butandisi sookera ddala bwe tugenda mu buyinza ne bwe tuba tetugenze mu buyinza naye bwe tuba tukyusiza embeera kyetujja okusookera ddala kwe kwewala ebintu ebiswaza eggwanga kwe kwewala okunyigiriza eggwanga lyaffe abantu abasinga obukulu mu ndowooza yaffe be Bannayuganda nga tetunagenda ku kifaananyi ky'abeebweru batulaba batya Bannayuganda bali bulungi so tulina okusooka okumakinga sure Bannayuganda basanyufu Bannayuganda bayisibwa bulungi bannansi bwe banabeera abasanyufu ekifaananyi ekinaabeera wano tekinogenda mu nsi yonna tetwagala kusiiga kifaananyi kya bulimba nga abantu baffe banyigirizibwa abantu baffe balina okubeera abasanyufu then ensi tulabe ng'abasanyufu oba ng'abanyiivu bagambye wali ne wano nkiramu ne kibagamba nti tewali yadde ne ssente n'emu gye nasasuddwa oba gye ngenda okusasulwa mweno firimu bwe baleeta ekirowoozo ky'okufiriminga ebigenda maaso nakyaniriza kuba kituyambye n'okwongera okulaga ensi embeera gye tuyitamu so bino si bya ssente bino bya ddala happen during our struggle is to invite the world into our struggle and also and very importantly to expose the atrocities that General Museveni continues to commit against the people of Uganda. He has been very smart that he hires lobbyists internationally at billions of Ugandan taxpayers' money to paint a rosy picture. And indeed, for a long time, we had a fake picture of peace, of democracy, of sanity, of human rights here in Uganda. We are here to expose General Museveni. And that is what this film is all about. To expose the hypocrisy of the West that are funding General Museveni and to make sure we expose everything to encourage them to reconsider collaboration with Uganda. Painting a negative or positive picture against the Museveni regime. We are exposing the reality on ground. If this regime of Museveni wants to be talked about positively, let them do positive things. You know, we are doing this to hold accountable any leader to know that this is a generation of exposure. Whether it's Museveni or after him, nobody should be able to do such evil things against the people of Uganda and expect to go scot-free. In power, we would just do the right thing. Respect human rights, respect democracy, respect the rule of law, and everything else will fall in place. This that is exposing and darkening Museveni's regime is done by him. If he did better, he would have a better image internationally. All right. Yep. Those are the two speeches Battle Sako before I officially sign out of today's live broadcast. Lastly, those kambalageko ku ba security operatives abamu abaddewo ku kitebe olwaleero
nga bagezaako okuteekawo embeera naye ne bwebalaba bennyini awo kennyini basimayiringa smile zibajjudde ku matama you know, but anyway there it is. Drones ezimu zikoleddwa okubeera nga zina batwala zeezo nga obalaba kati sooka otunulira omusajja oyo omukulu omulaba oyo muzeeyi wakazi omusajja ng'ono n'omubonyabonya waaki ajje ateekewo embeera ku kitebe you know bonna bazambalidde ono yinza okugamba oba ano niba ali shababu kati kino kyenkugamba nti nno bano bateekawo embeera oli atunula kasajja kano n'agamba sayi ateeka nkuba kanziruke naye nga tekalina kyekagenda kukola you know, but simply because presence yaabwe is scaring away some people, fear tactic, you know. Buno obutali muzigoni uniform naye nga bubeerayo nnyo wali. Anyway, basically that was that article hiyo mwagirabye dda, and of course it is just one njewugia Aljazeera nenga banji nnyo bawandisa about what's going on in Uganda, especially today's official premiere of Bobiwine, the people's president. Yeah, as I wind up, I thank you for holding on ever since we started. It has taken so far how long? Yeah, 1 hour and 12 minutes plus, and you guys have been holding on since then. I salute you for that, but I want to make this categorically clear. We all want this information to go out there. You who is watching me right now, I'm sure you are either using your smart TV. Yasinike from Canada always uses a smart TV to watch our programs, and many comrades are close to those ends. Maybe you are using a smartphone, maybe you're using a computer. What do I mean? You have access to most of this information, and perhaps maybe you had already gone through this article before I even came to give it out to you. But we have brothers and sisters deep down there in the villages who are disconnected from this reality, of which they also yearn to share a bit of this information. So that's why I was emphasizing this call. Let's sacrifice a few pennies and do the needful. Let's send this video deep down in our villages. Tuziwa abana b'ebibanda. Let's make sure that video, it's actually 1 hour and Bobiwine, the people's president. Let me see. It's duration. It's 1 hour and 54 minutes. Yeah, it can go on a DVD. A DVD is less than 2,000, if I'm not mistaken. Yeah, less than 2,000 Ugandan shillings. Less than. I'm not so sure about the fixed price, but I'm very sure it's less than 2,000. So, and banning such a video onto that CD, I don't know how much it costs. Yeah, that one I'm not so sure, but of course we have comrades who are in that field and they can help. And also bw'obanga wandiagala ekikola tosobola kubulwa gezi. Like I said, we are all connected in one way or the other. So let's make it happen. Video to banning on CDs, to pushing it deep down in our villages. Yeah, baziraga abantu mu bibanda bya filimu eyo. Yeah, abantu balaye bulungi nnyo ebya transpiringa, and they of course they will be able to anticipate what needs to be or what would come next. Babiringa babuli omwasobola kwe preparinga before. So eyo gye mbadde njagala okukola ki okuteekako nnyesira. Yeah. John Sembala anti waliwo minister yabagaye basimayiringa. Yes, batumanyira sewo. Saya so yazo natugamba tuteekeko simayiro. Lwakuba
Uganda manyi naffe tuyine fujjo. Omwana weereddemu katiuni nyiigamu ng'omuna Uganda olina anyiiga akavidiyo akatrendinga ku TikTok akagamba nyiigamu ng'omuna Uganda something like that kaagala nnyo kansanyula nnyo. Yes, watugamba tusimayiringe ffe nga tunyiiga kafitinga obulungi mu situation eno batugamba tusimayiringe ffe tunyiige bunyizi naye what is there to smile about? For God's sake, what is there to smile about? Absolutely nothing. You know, nothing. Oliwa abasobola okuvaayo n'atugamba simanyi those who die of hunger are idiots. Do you really expect me to smile over such statements? Of course, I'm just going to become more and more angry and hungry at the same time. Yeah. So, yes. Batugamba tusimayiringe naye tuyine eggume ddene nnyo. Ali ne badde ogamba OUSB gundi search following bulungi thread ya message eyo. Naye nga Steven Ruyombya, I feel energized because of this documentary. Oh my goodness. Yes. This is what it transpired, and actually it's just a portion of what transpired. Not everything was shown in that documentary. Not actually the most brutal scenes tezirimu. Yeah, the most brutal scenes tezirimu. They are not included in that video. Alright guys, ndowooza tujja ku meeting enkya nasabiddwa nyiza okwapialingako nga tubaako nga tulina byetwogera ne muganda wange Flashlight UG tuyinza okuyiterako that side tomorrow. Nabadde nyina okukyaza today our brother Jajaibu, the coordinator for South Africa, coordinator wa Africa NEP naye tetusobodde kukwatagana today. Time differences naye anytime soon ngenda kubeera naye era nga tubyogera maybe ku Sunday tomorrow kiyinza obutasoboka ne maybe ku Sunday. Yeah, maybe I'll confirm the time. Okay, banange mwebale nnyo mubeere bulungi till next time. Bobi.